Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys tanggalin guys yung password sa device natin guys. Yan. So, ito yung device nito guys ay meron siyang interpin code or password guys, no. So, halimbawa guys, nakalimutan nyo guys yung password niyo at hindi nyo mabuksan guys yung device niyo guys. So, pwede niyo itong gawin guys yung video tutorial natin guys. Yan. So, focus lang natin. Yan. So, halimbawa lang guys, no, ay nakalimutan nyo guys yung password niyo guys. So, take note pala guys, yung video tutorial natin na ito guys ay format ito guys, no. So, parang re-reformat natin guys yung phone na ito guys para matanggal guys yung lock niya guys or yung password niya guys. So, re-reformat natin. So, syempre guys ay mawawala guys yung files ninyo at yung mga application nyo guys na na-install guys sa device na ito guys. Okay? So, format to guys, no. Take note guys ay mabubura lahat guys ng laman ng device natin guys. Okay? So, para magawa natin yan guys, so sundan nyo guys yung video tutorial natin guys, no. Yan. So halimbawa lang guys, no. So tatanggalin natin guys yung pin code na ito guys. So para matanggal nyan guys, ay paandarin lang natin guys. Yan. So simulan natin guys, no. So ang gawin natin guys, paandarin natin. Pag paandar natin guys, i-press natin guys yung tatlong buto na ito. Dalang buto na ito. Tapos yung isa na ito, bali tatlo guys yung button. So, i-press natin ng sabay-sabayan guys, no. Sa pagpaandar natin yan, i-press natin guys ng sabay-sabay yung button niya guys. So, tatlong button yan guys, sabay-sabay natin i-press. Yan. Hanggang sa lumabas guys yung logo. Kapag lumabas guys yung logo ng Samsung guys, ay bitawan natin guys yung volume down guys. Matitira na lang guys yung volume up tsaka yung power button guys. So, papakita ko sa inyo guys, no. So, paandarin natin yan. Yan. Pag paandar natin guys, press natin ng tatlo sabay-sabay. Yan, so hintayin lang natin guys, no. So dapat guys sabay-sabay guys, no. Pupunta tayo guys sa recovery, Android recovery guys. So bitawan natin yung volume down guys. May iwan yung volume up tapos yung power button guys. So wag lang natin bitawan guys, no. Yan. So lumabas na guys yung Android recovery guys. So kung makita nyo guys, no, Android recovery. So ito na yung gagawin natin guys, yung re-reformat natin guys yung device na ito guys. So tawag dito guys yung wipe data factory reset guys. So para makapunta tayo guys sa wipe data factory reset guys, ay ito lang yung gagalawin natin guys, no, yung volume up and down guys para makapunta tayo doon. So halimbawa guys, no, punta tayo guys sa wipe data factory reset. Yan. So kung makita nyo yun guys, no, so wipe data factory reset. Sabi nga dito, if your phone is reset, you may need to enter the Google account information, email address, and password associated with this phone to be able to use it again. Okay, so sa akin guys, wala naman siyang, hindi ko naman nilagay dito yung Google account ko guys, kaya hindi siya magkakaroon guys ng security guys sa Google guys, okay? So, yun nga guys, kung gusto nyo guys itanggalin yung password na yun guys, nakalimutan nyo guys yung password ng phone niyo guys, so pwede nyo gawin ito guys yung wipe data factory reset guys. Okay? So, ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys i-reset ito guys yung phone na ito guys, kung paano natin tanggalin guys yung password. Yan. So, ang gagawin natin guys para ma-click natin guys yung wipe data factory reset guys, ay i-click lang natin ito guys yung power button guys para ma-reset natin guys, ma-factory reset natin. So, papakita ko sa inyo guys, no, i-factory reset natin. So, i-click natin to. So, pakikita ko sa inyo. So, click ko yan. Yan. Tapos, pag-click natin guys ng factory reset guys, ay ito na yung lalabas guys, no. So, wipe all user data. This cannot be undone. So, para ma-click natin guys yung factory data reset guys, ay galawin lang natin guys yung power button na ito guys. So, up and down lang yung gamit natin dito guys sa pagpili ng option guys. So, galawin ko yung volume down. Yan, pupunta tayo guys sa factory data reset guys. Ngayon guys, para i-okay yung factory data reset guys, ay i-click natin guys yung volume guys. So, click natin yung volume. So, pag-click natin ng volume guys, ay automatic na guys, no, wiping data niyan guys. So, lahat guys ay mabubura na yan guys, no. Yan. So, ngayon guys, kapag okay na guys, so, formatting catch data wipe complete. So, ang gagawin natin guys, i-click natin guys yung reboot system now. So, click natin yung reboot system now guys. Yan.
So, wait lang natin guys, no? So, hintayin na lang natin guys hanggang sa magbalik guys, no? Sa default guys. So, medyo matagal-tagal to guys, no? So, kailangan natin magantay dito guys para makabalik siya guys sa default guys, no? So, kailangan natin guys i-click guys yung reboot na yun guys. Kailangan natin piliin yun guys para mag-restart guys yung phone device natin guys para mag-refresh guys, no? So, kapag na-click natin yung guys yung reboot guys, ay ito na yung lalabas guys, no? So, hintayin na lang natin yan guys hanggang sa bumalik siya guys sa default guys. So, yan siya guys, no? So, kung makita nyo guys, starting Android guys. So, wait na lang natin guys hanggang sa makapunta tayo guys sa default guys. So, yan siya guys, no? So, kung makita nyo guys, ay lumabas na guys yung let's go guys. So, ang gagawin lang natin dito guys, click lang natin guys yung arrow na ito. So, ilapit natin guys sa camera. Ang gagawin natin dito guys, ay click natin yung arrow. Yan. Tapos, click natin guys yung check out some info to get started. I-click lang natin guys yung terms and condition nito guys, no? Parang terms of condition nito. I have read and agree to all of the above. So, click lang natin to guys yung I have read. So, na-check na yan lahat guys. Tapos, click natin guys yung next. Yan. Click natin yung next na yan. Tapos, click natin guys yung skip lang. Click natin skip. Titignan natin guys, no, kung natanggal na guys yung pin code or yung password guys. Yan. So, kung gusto nyo guys copy apps and data, so pwede nyo guys i-copy yung data nyo guys na nandito sa phone guys. So, i-click lang natin yung next kung gusto nyo guys i-copy apps and data guys. Basta alam nyo guys yung recovery options ninyo guys. So, sa akin guys, hindi ko na siya guys, no, hindi ko na siya i-copy guys. I-click ko lang guys yung don't copy guys, no, kapag ayaw ninyo i-copy. So, sa akin guys, i-click ko lang guys yung don't copy. Yan. Tapos, wait lang natin guys. Yan. So, Google Services ito guys. Yan. So, click lang natin guys yung accept. Yan. Tapos, kung gusto nyo guys maglagay ng password guys, no, face recognition, fingerprint, pattern, pin, password guys. So, sa akin guys, skip ko lang muna guys. Tapos, click natin guys yung skip anyway. Yan. So, wait natin. So, get recommended apps. Tapos, next na natin guys. So, kailangan natin yung mga application na yan. Yan. Kung meron kayong Samsung account guys, so, pwede na yung ilagay guys, no. So, sa akin guys, wala guys. So, click ko lang guys yung skip. Tapos, click ko lang skip guys. Skip lang. Tapos, finish. All done. Finish. So, click na natin finish. Yan. So, kung makita nyo guys ay wala na ito siya guys. Wala na itong password guys. Yan. So, kung makita nyo guys, no, wala na yung nakalagay dito guys na enter pin guys. So, nabubuksan na natin siya guys, no. Yan. So, nabubuksan na natin guys. So, wala na siyang pin guys. So, ganun lang guys, no. Ganun lang kadali guys kung paano natin guys tanggalin guys yung password sa phone natin guys. Or sa iba't ibang Samsung Galaxy guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. So, maraming salamat sa panonood guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.